to our last study together. Bienvenidos a todos a nuestro último estudio juntos. I want to welcome everybody here who is online. Bienvenidos a todos que están en línea también. Let's open with a word of prayer. Empecemos con una oración. Holy God, I want to give you praise and thanks for your goodness and mercy. Dios Santo, quiero agradecerte y alabarte por tu bondad y tu gracia. Please guide and direct us in this final study for this camp. Por favor, guíanos en este último estudio de ese campamento. We approach your throne of grace with thanks. Estamos aquí And ask delante that de you tu would trono help us to have a clearer understanding of the times in which we're living. y para que tengamos una mejor comprensión del tiempo en que vivimos. Amen. Amén. So I have a question. Tengo una pregunta. We have now passed the Sunday law waymark. Ya pasamos el hito de la ley dominical. So what would be the theme of the new dispensation? ¿Cuál entonces sería el tema o el lema de la nueva In dispensación? parentheses, for example, our increase of knowledge. Por ejemplo, en paréntesis, nuestro aumento de conocimiento. Actually, I shouldn't say as an example. It would be our increase of knowledge. What is the increase of knowledge for this dispensation? Mejor dicho, no es, no en paréntesis, sino cuál es el aumento de conocimiento en esta dispensación. So this is a bit of an experiment. Esto es algo After como un the experimento. close of the last meeting, which was number 4, we had a group discussion, which is normal. Luego de la cuarta presentación, tuvimos una discusión en grupo, lo que es normal. Just give me one moment. So, in presentation number 4, En la cuarta presentación, we ended with the comment or statement that I made about Revelation 17. terminamos con mi comentario sobre Apocalipsis 17. Spoke about the beast and the woman. Hablé sobre la bestia y la mujer. I've given I think a pretty good definition of what the woman is. Creo que digo una definición bastante buena sobre la An mujer. entity or something that has ideas. Una entidad o algo We que haven't tiene really ideas. discussed or spoken about the beast. No hemos hablado realmente sobre la bestia. So, at the end of study number 3, Entonces, al final del estudio número 3, you'll remember that, when I say you'll remember, there was a discussion that happened which I mentioned at the beginning of number 4. entonces hubo una discusión And que yo this is mencioné al the comienzo de la cuarta board work presentación. for study 4. Esto aquí es el trabajo, And pizarra. this, the top line is my version of what Elder Tabo had mentioned during the break. Y el dibujo aquí arriba es
mi interpretación o mi versión de lo que el anciano Tavo And mencionó this en la graphic pausa. is meant to answer a question or the question. Y se supone que ese gráfico responde a una pregunta o la pregunta. So there's an unsealing, an increase of knowledge on that message, formalization of that message, and then a test that brings you to the shut door. Hay un desellamiento, un aumento de conocimiento sobre ese mensaje, una And formalización, in una quotation prueba marks, que this te is a lleva a la paraphrase puerta of what cerrada. Tabo had said. We always believed that this message, the one that's at the unsealing, was salvational. Entonces, parafraseando al anciano Tavo, siempre creíamos que este mensaje, el desellamiento, era de un tema de So I want salvación. us to remember that pattern or that line of progression. Entonces, a base de ese padrón o de Then I said esa línea de I've progresión, moved from one question to two questions. yo salté de una pregunta a dos preguntas. Question number 2, is it salvational to know if you're in the dispensation or if you're not in the dispensation? Pregunta número 2, ¿es salvatorio saber si estás en la To answer that dispensación question, o no? Si puedes responder esa pregunta, Pedro suggested Zechariah 10:1. Pedro sugirió Zacarías 10:1. We went through Zechariah 10:1, Lo hemos estudiado and I'm going to say the conclusion that we came to y quiero decirle la conclusión was that when you're in the dispensation, fue que si estás en la which dispensación, means you need to know you're in it, o sea, significa que necesitas saber que estás en you need to ella, pray to God tienes que orar a Dios about what you want God to do in that dispensation. preguntándole qué quieres que Él If you haga don't ask, you don't receive. en esta dispensación, porque si no If preguntas, you no don't recibes. receive, Y si no recibes, you die, mueres. or the plant dies. O la planta muere. So Zechariah chapter 10 Zacarías 10 is a story or a model of agriculture. es un modelo de agricultura. So it's not the person who's praying that dies, it's their crop. No es la persona que muere, no, They'll die que ora. because the rain won't come and they'll just dry up and shrivel Son las away. plantas, porque no viene que mueren, ¿no? Porque no llega la lluvia y simplemente secan y mueren. So I'm hoping everybody understands that spiritual model that's given there with respect to the question of salvation. Entonces espero que todos comprendan ese modelo espiritual en cuanto al tema de Please la put your hand salvación. up if what I'm saying you either don't agree with or you don't understand or needs clarification. Por favor, levanten su mano si están en desacuerdo o necesitan clarificación. So if question number 2, Si la pregunta the número answer 2, to it is yes, which I'll put as a tick. si la respuesta es un sí, The question is it salvational? Tick means yes. la pregunta era, ¿es salvatorio? Y la respuesta To es know. sí. Es sí, es Then importante when you saber. get to question 1, Entonces, si vuelves a la primera which was pregunta, my original question, mi pregunta original, I would suggest the answer would be the same, sugiero que la respuesta sería la that it misma. is salvational. Es So we're going to deal with salvatorio o a salvación. couple of things, Entonces tenemos aquí un par de cosas. that it is a salvational issue, to know the start of the Sunday law, Entonces es salvatorio saber cuándo comienza la ley. and I want us to remember this pattern. Quiero que recordemos ese padrón.
which you should know by heart, really. Seguro que lo conocen Don't be de memoria. confused or beguiled by anything that's written there. No se dejen confundir o distraer por algo que está escrito allá. There's no hidden meaning, No hay especially significado when it comes escondido, to where it says test. especialmente ahí donde puse la palabra So prueba. for our purposes, Entonces, you should be por considering nuestro that the test is at propósito, the shut door. deberían You could consider it as a period of time considerar la prueba como where un it begins and periodo ends, que comienza y termina, and no I was como about to en un quote older punto. tests, but I won't because I don't like people doing that. So I won't. But I think I did in the break. So if we're okay up to that so far, Entonces, si estamos bien hasta ese punto, we spoke about this sequence of events, hemos hablado de la secuencia and we de saw that eventos they are progressive in nature. y vimos que son progresivos por It's the naturaleza. rise of the current president, El levantamiento, el surgimiento del presidente actual, the seventh kingdom, el séptimo reino or the dragon o el dragón of Revelation 13. de Apocalipsis The 13. verse says a El lamb versículo that dice speaks as a dragon. un cordero que habla como un dragón. And I have taught in the past Enseñé en el pasado that it's a lamb and then it becomes a dragon. que es un cordero que se convierte en dragón. So I've just put dragon there. Ahí puse entonces el But dragón. it's the lamb-like beast. Pero es la bestia como un cordero. Went to Testimonies to the Church, volume 5. Leímos Testimonio para la Iglesia, tomo 5. So this is where it begins to get, maybe I'll say confusing, maybe it's not confusing to you. Aquí empieza a ser un poco complicado, tal vez no para ti, Maybe complicated. confuso So, o mejor complicado. Alan White is going to tell you, Elena White te dice a ti, the church or the priests, la iglesia o los that sacerdotes, in the time of preparation, en los tiempos de la preparación there are two experiences that the group of priests are having. que hay dos experiencias que el grupo de los sacerdotes tiene. I want to caution us to not think of this in parallel to Matthew 13. Quiero que tengamos cuidado de no colocar eso en paralela a I Mateo don't want 13. your mind to wander down that avenue. No quiero que su mente vaya a esa So this dirección. is a small hook for something that might happen in the future, Es un enlace para algo que puede que acontezca en let el me futuro. rephrase that, something that might be discussed in the future. Algo que, mejor dicho, algo que puede que This is llegue a ser not discutido a en el futuro. rehash of wheat and tares. No entendí eso. Yeah. We'll take it as read, No tomemos literally, como... Lo vamos a tomar, semi-literally, of entender course. literalmente, así como se lee. There are two groups. Hay dos grupos. One group is receiving the mold of the world, Uno que recibe el molde and one del group mundo. are purifying themselves, or is purifying itself. El otro grupo se está purificando. So there's a worldly mold and there's a heavenly mold. Entonces hay un molde The terrenal direct y uno quote from celestial. that, a Spirit Prophecy quote. Esos directamente de esta
So, cita, espíritu de profecía. let's just go through that quote. Vamos entonces a esta cita. So I'm just going to redo the graphic from the fourth study. Vuelvo a colocar aquí la gráfica del estudio There are número three 4, dispensations. las 3 dispensaciones. We're in the time period of the preparation, Y estamos en el tiempo de la preparación. and we're preparing to do a work. Nos preparamos So if para, this is the time of preparation, the next one's going to be the time of work. para hacer una obra. La próxima fase es la She says, obra. what are you doing today Él le dice, ¿qué estás haciendo to prepare for hoy the work that you're supposed to do in the future? para prepararos para el trabajo que han de hacer en el futuro? There's two groups, good and bad. Hay 2 grupos, los buenos y los The malos. bad group, El grupo malo, in the time of preparation, en el tiempo de la preparación, are preparing to receive the mark of the beast. se están preparando para recibir la So marca they're de la not bestia. receiving it yet, but they're getting ready to. No lo están recibiendo todavía, pero se están preparando. So this is going to be the dispensation of the mark of the beast. Eso es la dispensación de la marca de la That's the bestia bad one. para los malos. She doesn't quite say it in this passage. Aunque no lo dice She does. exactamente así. So one Bueno, group sí is lo going to dice. receive the mark of the beast, Un grupo recibirá and the other one la is going to marca de la receive bestia the mark of God. y el otro She el calls it marco the de seal Dios, of God. lo que ella llama el sello de Dios. So that's the two groups. Son los 2 grupos. They're supposed to be doing a work in this history. Se supone que She doesn't hacen say un trabajo. this bit explicitly. So we'll say that what they're going to do is cry. Digamos que la obra consiste en We would normally call gritar it the loud o cry. clamar. Podemos llamarlo el We fuerte might clamor. call it evangelism, Podemos decir sharing the message with the world. evangelismo, compartir el mensaje con el mundo. So we all understand what that work is. Ya todos entendemos, o nosotros If you entendemos en don't qué do that consiste work, ese you'll trabajo. get the mark of the beast. If you do the work, you'll get the seal of God. Y si no haces ese trabajo, recibirás la marca de la bestia. Si lo haces, el sello de Dios. We jump some steps in our logic, Vamos a sacar algunos pasos en nuestra lógica. and I said that this waymark here is the Sunday law, Dije que este hito aquí, la ley and this was the dominical, close of probation. y este el cierre del And tiempo then de we know gracia. from other inspired statements De otros textos inspirados sabemos that the work ends at the close of probation, que el trabajo termina en and there's el no cierre de work. gracia. Ya no hay obra, o And no then I hay call trabajo. this dispensation 1, 2, and 3. Voy a llamar esas dispensaciones 1, So 2 y 3. the story is given that in number 1, Así la historia dice que you're en número preparing 1 to do a work. te preparas para hacer un trabajo. So you need to get ready to do that in this history. En esta historia tienes que alistarte This is the para start, este trabajo. El unical, and this comienzo, is the end. cierre de gracia, fin. And so the question that I asked at the close of that study Entonces la pregunta que hice al cerrar ese estudio, when are you being tested? When are you being tested? cuando viene la prueba sobre She ti, says you,
Ella And dice for tú. us, this would be the priests. Para nosotros sería los sacerdotes. You might think 144,000. Pueden pensar también los 144,000. So I'll ask the question rhetorically because people already responded to this. The Las answer personas is ya respondieron, entonces la respuesta es in dispensation number 1, en la dispensación número in the 1 time acontece of esto, preparation. en el tiempo That's de la when you're being preparación. tested. En este momento So eres probado. your job Tu trabajo is to go back to two passages. es So I'll put this acudir a here. dos Your work textos, is to check verificar Zechariah 10:1 Zacarías 10:1 and Testimonies of the Church, Volume 5, page 216, paragraph y 1. Testimonios para la Iglesia en Español, tomo 5, página 200 para That's what formato. all this board work is. De eso trata todo lo que There's está no escrito board work aquí here about the Zechariah passage. en esta pizarra, aunque no hemos puesto nada aquí sobre And Zacarías. check Y verifican if you agree with all that I've said thus far, y verifiquen si están de acuerdo con todo lo que dije hasta ahora, because you may not agree with that. porque pueda que no. So after I'd done that, I asked the question that's here about Revelation 17, or made the comment about Revelation 17. Luego de esto hice ese comentario sobre Apocalipsis 17. Okay, so then the meeting ended, then we spoke, and that's where it gets complicated. Luego terminó la reunión y ahí hemos hablado y las cosas se There were pusieron complicadas. maybe 9, 10 of us here. Había 9, 10 personas Lots aquí. of people gave input and asked questions, Muchos hicieron comentarios o but I want to hicieron focus on a preguntas, dialogue, if I can call it that, pero quiero enfocarme en un diálogo, si lo puedo llamar así, between Shemaine, Elder Shemaine, and Jonathan. entre la anciana Shimen y Jonathan. So they ended up interacting with each other like a Q&A. Acabaron interactuando así como en una hora de preguntas y So respuestas. this is the fruit of their study or their conversation. Entonces, esto aquí es el fruto de su If you have any conversación, de su questions, estudio. feel free to contact them. Si tienen preguntas, siéntese libre de contactarlos. Or me. Or me if you O a want. mí también pueden contactar, por supuesto. Okay, so this is what Shemaine originally gave us. Entonces, eso es lo que The line Shimen of the nos dio 144,000. inicialmente, la línea de los 144,000. 2001, 2019, 2001, 2019, 2021, 2021, Sunday law, ley dominical, close of probation, cierre de gracia, second advent. segunda venida. Then what she did was to say she wants to look at this dispensation, Luego, ella dijo que quería mirar a esa and what would we call this dispensación. dispensation? ¿Cómo lo llamaríamos? This is the line of the 144,000. Estamos en línea de los 144,000. I'm going to put, she didn't put 1989, but I'm going to put it here. Aunque ella no colocó, yo voy a colocar Quickly, what también is this al inicio, dispensation? What would you call it? 1989. ¿Cómo le llamaríamos a Shout esa out. dispensación? Early rain. So this is the early rain dispensation that she's focused on. Lluvia temprana. Esa es la dispensación en la que ella So se enfoca. this would be the plowing, Eso sería early el rain, arar, lluvia temprana, latter rain, lluvia harvest. tardía, cosecha. Plowing,
former rain, latter arado, rain, lluvia harvest. temprana, lluvia tardía, cosecha. If you have a problem, put your hand up. Si tienen un So problema, then she simplemente said, levanten la mano. Luego ella dijo, 2001 2001 is the time of the end. es el tiempo del fin. Okay, so I'm going to carry on, and if you don't understand, stop me. Voy a continuar. Si algo no entienden, por favor, me paren. Increase of knowledge, Aumento de conocimiento, formalization, formalización. and then she used the word test. Y luego ella usó la palabra prueba. Okay, so because she used the word test, Como ella usó la palabra not prueba, what Elder Tabo used, shut door, y no lo que usó el anciano Tabo, puerta cerrada. what I'm going to say is I'm now going to quote Elder Tess Lo que voy a hacer es citar a la anciana and Tess say Boston, Concord, y Exeter, colocar test. Boston, Concord, Exeter y Test. Prueba. So it's in line with what Elder Tess has taught. Para que esté en línea con lo que enseñó la anciana Tess. I don't know where Shemaine got test here, if it was from that or she knew it herself. No sé de dónde Shimen tomó Test aquí, tal vez de esa But I want to línea, remind you, pero quiero remember I said keep this in the back of your mind. que recuerden, y les avisé antes, Don't get confused about this test being a dispensation or a period of time. no se dejen confundir de que este test que puse aquí, esa prueba, And this sería una graphic dispensación. En esa is a gráfica very old one. es una, Predates Elder Tessie's work by many years. es antigua, es mucho antes del trabajo de la anciana Tess, And depending on the point you want to make, y dependiente del punto que you can quieren mark the test at the establecer, formalization or at the shut door. pueden establecer la prueba en la formalización o en la puerta cerrada. I say that Digo so that esto you feel confident para que se that you're sientan not seguros relying on something that Elder Tess taught solely, que no dependen únicamente de algo lo que enseñó la anciana or Tess, some random idea that Shemaine had. o tampoco dependen de alguna idea aleatoria que tuvo Jimmy. Seems to me Me that it's parece, well established to have that last waymark, the shut door, labeled as test. me parece razonable y establecido que este último hito en esa lógica es una Okay, prueba so o then es la prueba. Shemaine's going to say, Luego, Jimmy this dijo, is feminism esto aquí, aumenta conocimiento, feminismo, here, and then this was radical feminism. en Exeter ella colocó feminismo radical, If I misquote you, let me know. corrígeme, And then this y would el be último hito, the test, test sería simplemente la prueba de, of, we'll call it radical feminism. lo llamamos feminismo radical. So at the beginning, there's a message that's been unsealed Entonces, al comienzo hay un mensaje que fue in desiliado, 2001 2001, on feminism. sobre el You tema del might want to say feminismo, equality. podríamos decir igualdad. As time goes on, there's a En- clarification on this issue. Avanzando el tiempo, hay una And now clarificación you de know ese in asunto. 2019 that the subject isn't just about equality, it's about feminism. Y llegando a 2019, entiendes que no solamente se trata de igualdad, sino So el maybe problema you es el might say it this feminismo. way. Tal vez lo quieres decir de esa manera. Starts with equality, Comienza con igualdad and then when you get more information on the subject, an increase of knowledge,
Y al recibir más información por el aumento de conocimiento, It's not just equality, ya no es solamente it's igualdad, gender equality, es igualdad de género, which is called feminism. lo que And then es it's not just feminismo. feminism in a generic sense, Pero tampoco es feminismo en un sentido genérico, without defining what it means, it's radical feminism. sin definir qué significa. Ahora And radical doesn't tenemos mean crazy, feminismo radical. Radical no significa it means loco, someone who tries to understand the problem from its roots. significa alguien que quiere comprender el problema desde sus raíces. So we'll go from gender, Así que vamos de género, from equality de igualdad, disculpen, to gender equality a igualdad de género. to understanding. I'm going to rephrase it, not call it equality. We're going to call it inequality. A ver, lo voy a cambiarlo. No vamos a llamarlo It's a igualdad, message sino about understanding equality. es un mensaje sobre comprender Inequality. Then it goes to gender desigualdad. inequality. Luego desarrolla a desigualdad And de then the género. formalization is to understand the root causes of this gender inequality. Y luego la formalización consiste en comprender las raíces de la desigualdad de And género. then you're going to be tested on that. Y luego vas a ser And that test would happen at the Sunday law. examinado, probado sobre esto. Y esa So prueba Elder cae Tess en la ley has dominical. taught us previously, Anciana antes nos enseñó anteriormente, back here, por aquí, antes de 2019, from 18 to 19, o sea, desde 2018 hasta 19. we won't say Elder Tess, we'll say the midnight cry. No vamos a decir anciana antes, vamos a So decir el clamor de medianoche. the midnight cry El clamor de medianoche taught us nos enseñó that the great test, que la gran and the prueba, great test is what's spoken about in Testimonies Church Volume 5, de eso habla pues ese texto, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, is the mark of the beast. es la marca de la bestia. So the great test is the mark of the beast, La gran prueba es la marca de la bestia, but pero has the beast changed? No. ¿la bestia ha cambiado? The No, mark has changed. la marca ha cambiado. The mark of this beast's authority has changed. La marca de la autoridad de esa bestia ha It cambiado. changed from Ellen White's model to a new model. Cambió del modelo de Elena White a un modelo nuevo. It changed from Sunday, Cambió de domingo, Sunday sacredness, la santidad del domingo, to not equality, but we'll put inequality because they're both bad. y vamos a colocar desigualdad porque los dos son cosas malas. So she's told us what the great test is. Entonces ella nos dijo que era la gran She prueba. spends hundreds of hours literally explaining and detailing that change so that we're sure that this change is valid. Invirtió cientos de horas literalmente para explicarnos en So qué we consiste remember ese cambio. that the great test is the mark of the beast, Entonces recuerden que la gran prueba es la marca de la and bestia it's the subject of inequality y es el tema de la or desigualdad radical feminism. o feminismo radical. So here at the Sunday law, Aquí en la ley dominical, according to this graphic that Shemaine gave to us, de acuerdo a ese gráfico que nos it fue dado por indicates that Ximen, you'll be tested nos indica que seamos o vamos a on ser radical o fuimos feminism at the probados Sunday law waymark. sobre el tema del feminismo radical en So el hito de la ley she dominical. stopped there
paró allá. And I'm not going to be able to line this graphic, this line here, with one underneath accurately, but they should line up. No voy a lograr, digamos, alinear esta línea con la siguiente que voy a poner, pero eso es la idea. Time of the end, Tiempo del fin, 2001. 2001. Sunday law, Ley dominical, close of probation, cierre del and tiempo second de advent. gracia y segundo advenimiento. Then this was me. So Eso fue yo I said 144,000. en esa discusión, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijo él. El dinero de 144,000. I just summarized. I said, so Shemaine is saying this is the great test. Jiménez dijo que eso es la gran She prueba, said la ley yes. dominical. So we got through that. And Vimos esto. okay, so I'm going to stop there for a moment. Vamos a parar ahí un momento. And then Jonathan began speaking, asking questions and commenting. Y luego Jonathan empezó a hablar, a hacer preguntas y dar comentarios. And so then we have a graphic that looks something like this. Luego tenemos un gráfico que se ve 1989, así más o menos, 1989, 9/11. 11 de septiembre, We'll call it the Sunday law and we'll put 2024. ley dominical y colocamos Close of 2024, probation, second cierre de advent. gracia, segunda medida. And according to this work that Shemaine did, Y de acuerdo a ese trabajo de Jiménez, 9/11 is the time of the end, is Boston, is unsealing. entonces 9/11 es Boston, Time of the es el end, Boston, desellamiento. and unsealing. Tiempo del fin, Boston, desellamiento. So if we're okay with that, Si then the Sunday estamos de law acuerdo, la ley would be dominical the shut door, sería la puerta cerrada, would be test, sería la prueba. and the question is, what are you being tested on? La pregunta es, ¿en qué So consiste la if we were prueba? to do Boston, Concord, Exeter test, Y haríamos Boston con la then prueba. I'm going to say Jonathan suggested, Entonces digo que Jonathan you're being, sugirió. so I've got tested, I'm going to say tested Yo on pongo probado this, sobre and the esto. this is this. Y esto es aquello. So now you're being tested on a message that was unsealed 9/11. O sea, ahora eres probado sobre un mensaje Okay. que fue And desellado what gets unsealed 11 here de septiembre. is gender Y una vez equality. más, esto fue el tema de la igualdad de género. So now O you're going to desigualdad de be género. tested on gender equality at the Sunday law. Entonces, desde luego, en la ley dominical serás probado sobre el tema Great de la test. desigualdad de género. Now, Es la gran we prueba. have to be careful when we start Tenemos talking about Ellen White, que tener cuidado cuando because empecemos Ellen a White hablar de has a Elena model White, of the church, then the world. porque Elena White tiene modelos de la iglesia y luego el mundo. After the gospel's given to the church in 2 steps, Luego de que el evangelio fue dada a la iglesia en the 2 pasos, disciples, then Pentecost, primero los discípulos, luego en Pentecostés, Paul is raised up Paul, to give the Pablo gospel to the Gentiles.
fue levantado para llevar el evangelio a los in gentiles, very simple terms. diciéndolo de manera And simple. this is the message that Ellen White develops for Adventism. Y esto fue el mensaje que At the Elena Sunday White law, desarrolló para el the adventismo. message of salvation, En la ley dominical, el mensaje the de everlasting salvación, gospel of Revelation 14, goes to the world. el evangelio eterno, Apocalipsis 14, va al mundo. The hour of God's judgment is coming. La hora del juicio de Dios viene. Babylon has fallen Babilonia ha caído, already. ya cayó. And if you don't come out of Babylon, you will be destroyed. Y si no sales de Babilonia, A serás message given by destruido. the priests to the world. Un mensaje dado de parte de los sacerdotes al mundo. Whether or not we believe that will happen or not is not part of this study. La pregunta si creemos que esto acontecerá o no, no es So parte let's de put ese that estudio. thought aside. Dejemos eso entonces a un lado. So we have taught, we have believed of these repeating patterns. Entonces, creemos en este Boston, patrón repetitivo. Concord, Exeter, test. Boston, Concord, etc. Y prueba. Unsealing Desiliamiento. or time at the end. Tiempo I del call it fin. unsealing. Bueno, lo voy a llamar desiliamiento. Increase of knowledge, formalization, Momento de conocimiento. shut door, Formalización. Puerta test. cerrada. So we're familiar with that pattern. And what we're Estamos taught is that this pattern familiarizados con repeats. ese padrón y So if we repeat it, we have Boston, Concord, Exeter, test. si repite, entonces aquí una vez más So tenemos todos esos Jonathan hitos. suggested or asked, Entonces Jonathan sugirió o the Sunday preguntó, law is two waymarks. la ley dominical son dos It's a hitos. test and it's Boston. Es una prueba y es And Boston. the characteristics of Boston Las características de Boston, is what? ¿qué son? Is it ¿Qué is it es? a test or is it an unsealing? ¿Es una prueba o es un Unsealing. desiliamiento? Desiliamiento. So there is an unsealing Hay un desiliamiento because it's Boston. porque es Boston. It's no longer a test. It's Boston. Y ya no es una prueba. It's not a shut door. No es una puerta cerrada. It's an unsealing. Es un desiliamiento. So if the message of gender equality was unsealed, Si el mensaje de la desigualdad de género fue desiliado is that 13 years ago? desde hace 13 años, Tell me if it's not 13. The message of equality was unsealed 13 years ago. el mensaje de desigualdad fue desiliado hace 13 años. So it can't be unsealed now. Entonces no puede ser que ahora sea Whatever's happening at desiliado. the Sunday law, it's not an unsealing or an unpackaging or a message on gender equality. Lo que acontece en la dominical no puede ser un desiliamiento, un abrir ese tema de la So kind of desigualdad let de that género. sink in and see if you agree or disagree with that. Piensan sobre ello, vean si están de acuerdo o no. 2001 is an unsealing of gender equality. 2001 fue un desiliamiento So the del sentence would read an tema de la unsealing desigualdad of de género. Unsealing of gender equality. Diríamos el desiliamiento de desigualdad de género. And you can clearly see we're going to get a repeating pattern now. Y claramente pueden ver un patrón repetitivo. We're at the time of the end. Estamos en un tiempo the del same. fin. Es lo mismo. It's Boston. Es Boston. And it's not a subject of
Okay, let me redo this. Déjeme hacerlo nuevamente, Because that one was part of this. porque esto fue parte del helio. So I'll start again underneath that. Comienzo otra vez aquí, abajo. We're at the time of the end Estamos en el at the tiempo del Sunday fin, law. en la ley dominical. It's Boston, Es Boston. and the characteristic of Boston is an unsealing. La característica de Boston es un deseliamiento, un It deseliar. can't be an unsealing of gender equality because that happened 13 years ago. Pero no puede ser el deseliamiento de la desigualdad de So it's género an porque eso ya unsealing aconteció hace 13 años. Entonces es un of deseliamiento de something, algo, and it can't be gender equality algo menos because you've already been tested on that. desigualdad de género ya ha sido probado Has to sobre be something different. ese tema. Tiene que ser otra cosa. Then you're going to go Concord, Exeter. And then you'll Luego get a shut tenemos door Concord Exeter y después una puerta cerrada. test. And the Prueba. question is, La pregunta es, you're going to be tested on this. ¿serás And the this is this question mark. probado en esto? Y esto es ese And then what you interrogativo. can do, which we didn't, is go to the next dispensation, the harvest, and do exactly the same thing. Y entonces podrías ir a la siguiente dispensación, la cosecha, y repetir lo mismo. So, if this is correct, Si eso es correcto, I'll say we collectively, we're open to being corrected, nosotros somos abiertos that maybe we've made a mistake. de ser corregidos porque tal vez But if we're cometimos un error, correct, pero si estamos en lo correcto, Shemaine and Jonathan, o sea, Shimei y Jonathan, then what this seems to be indicating is lo que parece que indica that, I guess this is a redundant phrase, that the test is at the end of a dispensation. la prueba es el fin o no es el fin And de una if it's dispensación. correct, No in the entendí. dispensation of the former rain, Y si es correcto, en la that the dispensación message de la of lluvia gender equality tardía, was unsealed at the beginning, donde el mensaje de la desigualdad de género fue deseliado al comienzo, then the testing of that information must happen at the end, at the shut door, the Sunday law. entonces la prueba sobre esa información tiene que acontecer al final, o sea, la ley dominical, la puerta And cerrada. Elder Tess has said that gender equality is the great test. Y Anciana Tess dijo que la desigualdad de So the género great es la test gran prueba. appears to be happening at the Sunday law. Entonces la gran prueba parece acontecer en la ley dominical. Then if you get that repeating pattern and do it all over again, Porque si usas ese patrón repetitivo y tienes you todo see eso it here, nuevamente y lo ves aquí, then you take all the same terms. I've copied everything from these two, he copiado todo esto de esos dos, brought them down, los coloqué abajo and the only thing that's missing y lo único que falta is this question mark. es ese What interrogativo. message is unsealed or being given at the Sunday law? ¿Qué mensaje es deseliado o dado So en la it ley may seem dominical? redundant, Puede que suene but it redundante, appears to be the message that these five speakers are giving. pero parece que se trata del mensaje de esos 5 Now, oradores. we have said, Hemos maybe dicho, they have said, a veces ellos han dicho, I think at least some of them have. por lo menos algunos dijeron, They'll correct me if they haven't. me pueden corregir, por I'm pretty sure supuesto. that I have Seguramente yo and that you dije, have. That five speakers los 5 oradores
are giving the Sunday law message. Están dando el mensaje de la ley dominical. Have I said something along those lines? ¿Dije algo? I think I have. Algo similar. I don't know if they Creo have. que sí. No sé si ellos han If they dicho would eso. classify what they're teaching as this statement. No sé si They may have some additional thoughts or ideas, like especially like Eleanor has. We know that. pueda que ellos tengan algunas ideas adicionales, así como Elena. So the question Pero la is pregunta this correct? Are ¿es they correcto giving decir a esto? message about the Sunday law? ¿Están ellos dando un Now, mensaje they're sobre certainly la ley talking about dominical? events at the Sunday law. Ciertamente hablan de eventos en la ley dominical. You can see that. Puede ser They're all giving esto. this message, and it's the Sunday law period in which they're doing it. Todos dan ese mensaje y todo eso acontece Now, dentro del what I periodo de la ley think dominical. the confusion may be Yo pienso que la confusión puede que sea is that when they're giving this message at the Sunday law, cuando ellos dan ese mensaje en la ley dominical, we, at least some of us, nosotros, por lo menos algunos, assume they're giving us the message about the Sunday law. asumimos que nos dan el mensaje sobre la ley dominical. And if I were to ask you, Si yo les preguntaría, as an amateur, if como someone was giving you a message about the Sunday law, si alguien te daría un mensaje do you think sobre la they'd ley be speaking dominical, about the great test? ¿piensas que estarían hablando sobre la I gran think most prueba? of us would say yes. Creo que la mayoría diría que sí. So maybe there's an assumption on our part A veces asumimos that when we say nosotros they're giving a message at the Sunday law, que cuando decimos que ellos we dan read un that to mensaje mean en la they're ley giving dominical, the Sunday law message. entonces eso en realidad significa ellos están dando el mensaje de la ley dominical, A message about the Sunday law. un mensaje sobre la ley dominical. And what that means is Y lo que eso significa, they're giving a message about the great test. ellos están dando el mensaje sobre la gran So prueba. you're probably going to need to listen back to that and write what I said Seguramente tienen que volver a escucharlo y hacerse apuntes to grasp the implications of that. para comprender So, las are the implicaciones. speakers giving the message about the Sunday law? Los oradores We están could say dando yes. el mensaje sobre la ley dominical. Are they Podríamos giving a decir que message sí. at the Sunday law? Están dando un mensaje en la ley dominical. We can say definitely yes. Definitivamente sí. And then the third part of that question is, Y la tercera parte de la are pregunta, they giving a message about the great test? están dando el mensaje sobre la gran So, prueba. are they giving a message? Are they giving the Sunday law message? It's a question mark. I'm going to say yes. Están dando el mensaje de la ley dominical. Yo diría que sí. Then I'm going to put at the Sunday law. Están dando el mensaje en la ley dominical o Yes. durante la ley dominical. También sí. About the Sunday law. Están dando el mensaje acerca de la I'm ley going to say dominical. yes, Yo diría que but I'm sí. going to do a smaller También, yes. pero un sí un poco más pequeño. Let me say half. Medio sí. And then Y luego about the great test. están dando un mensaje sobre la gran prueba. And I think this third one is perhaps something that's confused us. Y esta última pregunta creo que es algo que nos ha confundido. I'm reticent to say confuse them because I don't want to speak on their behalf.
No quiero decir les confundió a ellos porque no quiero hablar en su lugar. So, based upon what Jonathan laid out, Entonces, basado en lo que explicó Jonathan, I'm going to say no. diría que They're no. not speaking about the great test. No están hablando sobre la Their gran Sunday prueba. law message is about something different. Su mensaje de la ley dominical es sobre algo diferente. And maybe this is what's confused us. Entonces, esto fue que nos ha confundido. So, this is a suggestion. Entonces, eso es una sugerencia. We began with the unsealing of 5 presentations. Hemos comenzado con el desaliento de 5 So, read that as a presentaciones. sentence. At the Sunday law, there's an unsealing of 5 presentations En el ley dominical, un desaliento de 5 presentaciones on elections, sobre elecciones, or what we could call the Sunday law. o lo que podemos llamar la So, ley instead dominical. of phrasing it that way, Entonces, en vez de decirlo de esa manera, another suggestion was otra sugerencia fue something that was more succinct: the 7th kingdom. el séptimo reino. So, at the Sunday law, there's an unsealing, which would mean there's a new message about the 7th kingdom. And then at the close of probation, the shut door, you're going to be Entonces, tested on the 7th kingdom. en la puerta cerrada, la prueba sería sobre el séptimo reino. Now, I don't like focusing on individual speakers No me gusta enfocarme en because it's easy individuos, to misrepresent them. oradores individuales. Es muy fácil And I'm not saying what's on this board, what's in this study is correct. de no decir bien lo que ellos han dicho y no digo So I lo que want to está use this aquí escrito es correcto. as a point that we can discuss these subjects around. Quiero que lo tomen como un punto que estoy haciendo aquí para If this is discutir esos temas. correct, Si eso es correcto, then we have 2 tests, entonces teníamos 2 one at the pruebas, Sunday law and one at the uno en close of probation. uno en la ley dominical y uno en el cierre de gracia. And if I were to do this, Y si yo Exeter to the shut door puedo hacer eso, Exeter a la puerta is cerrada, a test. es una prueba. Exeter to the shut door is a test. Y aquí también, una vez más, Exeter a la puerta cerrada es una Remember, prueba. this is what Elder Tabo had written. Recuerden que eso fue lo que Then, escribió el if anciano someone Tabo. says the test is at the Sunday law, Si alguien dice que la and prueba someone está en else la ley says the dominical, test is at the formalization or Exeter, pero otra persona diría que es en la formalización en and you Exeter, say one of them's teaching error, y tú dices uno está errado, maybe with this explanation, tal vez con esa you explicación can see that they both have a valid point. puedes ver que ambos tienen un punto válido. So, if this is correct, Si esto es correcto, then we've been tested on the subject of gender equality, somos probados sobre el tema de la and now desigualdad de we need to género understand the 7th kingdom. y luego tenemos que comprender el séptimo reino. The way this graphic is done with the words that have been chosen, La manera de cómo se hizo ese gráfico we're con la not being elección de esas tested on gender palabras. equality now. No somos probados ahora en la
desigualdad de We're género, being tested on our understanding of the seventh kingdom. sino en nuestra comprensión del séptimo reino. And the subject of the seventh kingdom Y el tema del séptimo reino is the beast and the woman. y la bestia y la mujer. It's the subject that all five speakers are concerned about with respect to the US elections. Es el tema en el cual todos los 5 oradores han sido interesados en referencia a las elecciones estadounidenses. Because they all discuss, and I assume they all agree, Y todos discutieron, y seguro que ellos that this estarían de current acuerdo, administration que la administración actual is the seventh kingdom or es is el séptimo becoming the reino seventh kingdom, depending o on se how they view convierte things. por la manera como ven las cosas. So, to say it succinctly, Para decirlo de manera concisa, all five speakers are talking about the seventh kingdom. todos los 5 oradores hablan And sobre el séptimo reino. I think, as Douglas mentioned before, Creo que fue Douglas quien dijo anteriormente. it just so happens they're all speaking about it when the Sunday law happened. Y acontece que todos hablan sobre esto justamente durante la ley dominical. And if this is correct, Y si eso es correcto, it's actually what you should expect, de hecho es lo que deberían esperar. that there would be an unsealing of a new message at the Sunday law. Que en la ley dominical habría un desellamiento de un nuevo At mensaje. this level, that message has nothing to do with gender equality. A esa altura, ese mensaje no tiene nada que ver con la It's about, desigualdad de we call género, it the creation and the rise of the seventh kingdom. sino se trata de la creación y el And what we levantamiento, would call the surgimiento del latter rain, séptimo reino, lo que llamamos la lluvia tardía or the Sunday law history, o la historia dominical, is really the story about the seventh kingdom, en realidad es la historia sobre what it el does, séptimo reino, how it lo que rises to hace power. cuando surge al poder. And then, Y luego, at some time in the future, we will be tested on this subject. en algún momento en el futuro, seremos probados sobre ese tema. And then you should expect Y luego Boston, deberías Concord, esperar Boston, Exeter Concord, test Exeter, in the history prueba. of the harvest. También en la historia de la cosecha. So at the close of probation, Así que en el cierre there de will be an gracia unsealing habrá un of a desellamiento, message un that mensaje you'll be tested upon. sobre el cual serás probado I'm going to say it this way, between Exeter and the shut door. entre Exeter y la puerta cerrada. And this is me. Y bueno, This soy yo. message Este is mensaje not no es about the second advent. sobre la segunda venida. I'll just say, I don't think. Coloco en It's paréntesis, no something lo creo, else. es otra cosa. Maybe you could have a think about that. A veces tienen So, sus ideas sobre ello. if I redraw this, Entonces, si lo dibujo hopefully more nuevamente, simply, simplificado, there is an unsealing hay un desellamiento and a test, y una prueba. an unsealing Un desellamiento and a test. y una I won't prueba. repeat the pattern. Sunday law close of probation. La dominical, cierre de gracia. This is, we'll just put radical feminism. Esto aquí simplemente podemos poner feminismo radical. This is the seventh kingdom.
Esto aquí es el séptimo reino. Two separate subjects. Dos temas separados. This one, radical feminism, El primero, feminismo radical, is the great test. en la gran prueba. The great test for us La gran prueba happens at para the Sunday nosotros law, acontece en el dominical. and at that very moment, Y en there's an este mismo unsealing of the momento message of the seventh kingdom, hay un desellamiento which del you'll be séptimo tested reino. upon at the close of probation. Que serás probado And there's going to be en another el cycle cierre de after that. gracia. Y habrá So otro I'm just going después. to. Have we run out of time, or have we got 2 minutes? So I want to suggest the following. Quiero This is just me. sugerir lo siguiente. What Yo we call the digo eso. great test, radical Lo que feminism, llamamos la gran prueba, is feminismo personal, radical, es personal. and I'll call it internal. I'm using the Y word internal, not necessarily with respect to the movement. yo diría interno, no necesariamente en referencia al movimiento, It's you, the personal, simplemente how personal. you relate to gender equality or radical feminism. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo tomas ese tema de desigualdad de género, When it comes feminismo to this dispensation, en la siguiente dispensación, which is a Sunday law dispensation, que es la dispensación de la ley dominical? the story now or the framework is not personal, La historia o it's political. el marco no es And personal, we sino need es to político. understand Y tenemos the que rise comprender of the seventh kingdom. el surgimiento, el We don't levantamiento need to del understand séptimo its reino. fall in the next dispensation, I don't No, think. no necesitamos, creo, su caída en la siguiente dispensación. So we'll call this external. Llamamos eso externo. And to tie the two dispensations together, Y juntar esos dos what we need to understand dispensaciones, about the seventh kingdom lo que necesitamos comprender acerca del séptimo reino is how this system, es cómo ese sistema, we'll call it this government, este gobierno, handles the subject of equality. maneja el tema de la igualdad. Having understood it for ourselves, Haberlo comprendido por nosotros we mismos, should now be equipped deberíamos ser to be alistados observers of how this government manages the subject of equality. para poder observar a ese gobierno, a ver cómo maneja el tema de la igualdad. And that's how you get this, the subject of equality passing through these two dispensations. Y de esa manera puedes ver cómo obtienes el tema de la igualdad You need to understand atravesando who esas the dos seventh kingdom is, dispensaciones. how it was created, how it came to power, Necesitas comprender quién es el séptimo reino, cómo fue creado, cómo llegó al poder and then how it manages equality. y luego cómo este poder Why would you want maneja to do igualdad. that? ¿Y por qué? Because in the next dispensation, Porque en la siguiente dispensación there'll be unsealing and test habrá desellamiento y prueba about some subject, sobre algún tema. and what I'm suggesting this is Y lo que yo sugiero it's a kingdom, es un reino, not the seventh kingdom, no el séptimo, not this political party, no ese partido político, these earthly governments. esos gobiernos It's not terrenales. about how they manage the subject of equality, No es como ellos manejan el tema de la igualdad, but it's an understanding of how you will manage a government.
sino es una comprensión de cómo ustedes manejarían un gobierno or a kingdom. o un reino. You'll be tested upon it at the second advent, Seráis probados en la segunda venida. and this story then Y esta is about historia how the entonces kingdom or the government of heaven would operate. es como el reino de los cielos manejaría este tema. And you should have learnt how to run a government by the previous two dispensations. Y a través de las dispensaciones anteriores, las dos ya deberías haber aprendido cómo hacer esto. Self-management, the preparation, Management propio, what manejo we would call the propio, great test, lo que llamamos la gran prueba, and then how a government manages that subject y luego cómo un gobierno maneja ese tema or fails, o falla de and manejarlo, then how you would do it. y luego cómo tú lo harías. So we didn't have time for more questions. Bueno, no nos quedamos con tiempo para otras We managed one. preguntas. Una sí Let's pray. hemos logrado. Oremos. Holy God, we thank you Santo Dios, te I thank you agradecemos. Yo te for the agradezco privilege of camp meetings, por el privilegio de los the campamentos, opportunity to come together la oportunidad de and juntarse to be able to be free to share thoughts and ideas, y ser capaces de compartir mind ideas y working with mind. pensamientos, mentes trabajando con mentes. We offer before you, Ofrecemos delante I de offer ti, before the movement, yo delante del movimiento, these thoughts, these suggestions esos pensamientos, esas sugerencias that are the fruit of a group conversation that we had, que son el fruto de la conversación en grupo. Lord, I ask that you would give the members wisdom and understanding Dios, te pido que le des sabiduría to y be able to look comprensión a into these los things, miembros para estudiar estos temas, hold fast to that which is true, agarrarse de lo que es verdad and lay aside that which is not. y dejar a un lado lo que no es. In Jesus' name, En nombre de Amen. Jesús. Amén.